Jana ndugu yetu Gachagua alikuwa huko US, zile town hall zake, lakini he had a very hard time. Na mimi nashukuru kwamba wale walikuwa wanamuuliza maswali ngumu wanatoka kwake. Kuna msichana aliamuka kumwambia, Mheshimiwa, you have to position yourself as a national leader, not a tribal leader. Mwenye kamera alikukosea, hakuzoom in facial expression ya Gachagua. We were to see vile Gachagua alikuwa na behave kwa uso. Huyo msichana aliongea mpaka akazimiwa microphone for a few seconds before ikarudishwa on. I think our political class have not understood what the problem is. The problem is not unity. Bwana, we are very much united. Hapa sasa kuna kabila zote na hatupigani. So what unity are we being told? The problem, unajua niliona Gachagua siku moja akisema Wakikuyu ndo wanaendesha hii nchi. Okay, it's true, but look at the effect it has. The effect it has is very, very bad. Ushawaona ni kama mko kwenyu na ndugu yako mmoja mwenye amefaulu kidogo, aamuke aseme mimi ndo nalisha nyinyi wote. Okay, ni ukweli anawalisha. But how are you going to feel? Hata kuna siku atakuwa anatuma hiyo 200, hausikii vizuri vile alikuwa anatuma hapo kitambo. Utaona anawadhara. So Gachagua doesn't know national politics, and somebody has to teach him that even if there is nothing wrong defending your community, but you cannot every day you wake up, the only agenda you talk about, you cannot finish a sentence without mentioning where you come from. Mimi pia natoka Bungoma. I don't mention Bungoma every time. We just want a country where, despite the location of your originality, you feel good that you are a Kenyan. Na Gachagua wanadhani the problem is just William Ruto. The problem is not just William Ruto. The problem is the system that has created people like William Ruto. So, as we say one term, are we coming back here after 2027 kuendelea kulia hizi shida tunalia when Ruto is in power? Tutatoa Ruto leo, but atawacha menace ya housing levy. How do we deal with that? Atawacha shida ya food security. How do we deal with that? Atawacha shida ya insecurity. Kwa sababu serikali ya Ruto imejenga a lot of confidence in criminals. Can you imagine police defending a criminal to commit a crime? Hiyo confidence yenye umebuild in the head of that police, it is going to be very bad tomorrow. Vile fanya mambo Kenuthi alisema, siku moja kukuwe na maandamano. So serikali inatoa Subaru hazina number plate. Tutueme serikali imetuma Subaru 10 Kitengela. Ni Subaru za serikali. Wamevaa mask wote, we don't know them, their vehicles have no number plate. Vijana wa mtaa pia watafute Subaru zao 10 waende Mwiki. Serikali itasemaje zile Subaru zilikuwa Kitengela ni zetu, lakini zile zilikuwa Mwiki sio zetu? Have you seen the kind of mess we are coming to deal with, even after Ruto goes? So the person who comes to claim to be, they want to be the next president, what is their agenda? We agree Ruto has to go. Mimi nataka hata aende leo. Aende wapi? Kwani alitoka wapi? Alitoka wapi? Lakini, what are we coming to do different? What is the issue that has made William Ruto qualify to be a one-term president? Why are the young people going to the streets? Why is the economy not working?
na ule rais mwenye anakuja, what are they coming to do different? Because sahi we have focused on Ruto so much and we forget, hata wakitangaza kwamba capitation ya shule haiko, we don't care. All we care about is Ruto has to go. What if Ruto goes and we continue missing capitation for education? Ni mikakati gani ile serikali yenye nakuja itaweka tuhakikishe ya kwamba hatukosi capitation ya shule? And that's the thing that Gachagua and his team are missing out. We like the missiles they are sending to State House. Those missiles, I enjoy them. But the issue here, according to me, the biggest issue we have is the economy of the country. Sahi, Mkenya wa kawaida, payslip yake imekatwa, which means the source of income shrink, but the expenses are going up every day. They raid your payslip, then they increase your expenses. Unaongeza NSSF, unaongeza SHA, unaongeza housing levy. Unaelewa? Bei ya mafuta inapanda. So at the end of the day, the person who feels the pinch ni huyu Mkenya wa kawaida. So when we get a president who can actually deal, you will tell me my hesabu. So wakati watu wanaumauma ndizi, we must have a way of bringing wete majaba ndo ukule ndizi. 18+4. 18+4. That's 22. 44. When you listen, you learn more. But when you speak too much, you're only repeating what you already know. So I am here to tell you that we have a problem with the economy. Mzee ameniuliza hapa swali. Eti Mbadi amekuja akatuambia ukweli kwamba pesa ya kusustain education haiko. Who do we trust between Mbadi and the president who came later and said mimi ninataka niwaambie hii free education ni lazima ifanyike? I want to begin by saying this before you come in. Just to add on that. Yes. Do you want to believe that before Mbadi akuje aseme pesa kuna, he did not consult with the president? Ndio nakuambia hivi. They were all together. I want to tell you this. What the president is doing is firefighting. Anajaribu kuzima moto ile iliwaka. Na education kuzima. Hello? Bwana, unaanza kufanya biashara ya insurance when I'm delivering a lecture. Wewe sasa ndikukuzie la insurance. Wewe. When I'm delivering a lecture. Sasa it is not a monologue. Can you define a monologue? What you're doing. Monologue ni unaongea ukiwa peke yako mahali kwa nyumba. Tuko wengi. Yeah. So Mbadi alikuja akasema free primary and secondary education is not sustainable. That points to the reality that I have been singing here every day. That half of what we get from our revenue, where does it go? Base debt. Mshahara leo kilipwa 40,000 na 20 ni deni. Next month ulipwe tena 40,000, 23 ni deni. Hiyo mwezi ingine bado ulipwe 40,000,
26 deni. Si kuna wakati itafika watoto wakae kwa nyumba juu ya school fees. That is what is happening here. That the money that we are getting out of our revenue streams is going to pay debt. And the most depressing news is that that debt we are paying did not satisfy the needs of the people. Sahi tuko na deni ya pesa ngapi? 11 trillion. Do we have any project that can go up to 1 trillion? One project yenye naweza kula 1 trillion? Hakuna. So how do we explain the debt? No, tunalipa but deni bado inapanda. Wanatuambia tunalipa but deni bado inaongezeka. Hii deni, wewe urudi kwa nyumba leo jioni, bibi akwambie nimekopa dhao. Juni siku ya kwanza uulizi toe. Kesho pia ukirudi ukikaa tu hivi, baba nani, tumekopa 1200. Kusumbue kidogo lakini jutaki kelele na umechoka. Muhindi amekupigia kelele, unali siku ya tatu kwa muhindi ndio unatoa 1000 hiyo kulipa deni. Muhindi akupa 1000. Can you listen? Can you listen? Okay. Na labda experience yake na muhindi haiwezi mwalawa asikize maneno. So you at the end of the day utauliza bibi yako, hii deni ninalipa daily? Ni nini hiyo unakopa yenye sioni kwa hii nyumba? It's the same questions we should ask our government. The debt that we are paying with our taxes every day, what did we use the money for? Sahi John Mbadi akikuja atuambie we are going to pay Eurobond ya 250 billion. Ama atuambie we have successfully paid Eurobond 250 billion. Sisi tupige makofi. Then the question that follows, hii deni tumelipa tulifanya nayo nini? That is what is making our economy go down. That is what is creating unemployment. That is what is making overtaxation. But there is no person who wants to be president that has been courageous enough to tell us how they are going to solve that problem. These people who are making noise, they have not talked about what really is causing unemployment. Kitu ingine juzi niliona, I am not very good with financial terms, lakini kulingana na my layman's language, those people who understand economy vizuri, serikali imepewa offer ya kukopa locally at an interest rate of 14% na risk ya 3.5%, which means cumulatively serikali inakopa at an interest rate of 17.5%. What will make the bank to loan you any money when they have a very big customer called the government? Na wewe wakikupatia, they will give you at 21% because it's riskier to loan money to you than the government. So access to credit goes down. Wafanya biashara hawezi pata loan ya kufanya biashara. That's why businesses are retrenching. Some of them are going home because of domestic borrowing. Even when they borrow, say domestic debt in 5.11 trillion. Domestic debt. These banks, we used to have banks hawking loans. Watu wanasema Kibaki was the worst president. Okay, I don't know what parameters you are using to arrive to that conclusion, but mimi nakumbuka wakati ya Kibaki, Equity used to hawk loans. Wanakuja wana erect tent Gikomba. Mtu anakuja amevaa reflector ya Equity kwa kibanda yako ya kuuza mbao, hardware. Anakuambia mzee,
We are equity. These are the loan facilities we are giving. You can use it to boost. Money comes where you are working. Hata kama hukuwa na idea, that person selling loans tells you the idea. You can put something here, it clicks in your head, you borrow money, you pay comfortably, you employ young people, the country flourishes. Hata ukiita maandamano, nani atakuja? Saa hii, msichana ako 23 years, mama yake amemwambia, wewe na utafuta bwana, na nisumbua kwa hii nyumba. Alafu anakumbuka wale maboys uwanga wanamtext. Jonte aliombwa jana credit ya 100 yatuma. Brayo siku hizi hata simu achukui. Na si ati ampendi, ni vile mfuko hai. Huyu msichana amefanya blood dry miezi 3 hajashukwa. Shida ni hao majamaa wako kwa DM yake, they are not financially stable to even sustain that relationship. Mama yake amemwambia nini? Tafuta bwana. That's why anatafuta bwana ya mtu. Anakuwa na mubaba. Anaanguka na mubaba. That's why you go to these hotels. Ukienda kwa these good hotels in Westlands unapata someone with his granddaughter's age. Unajua, there is no woman who is wired to get attracted to an older person. Lakini msukumo na huyo mtu ako in a relationship yenye hataki, na anajua shida ni economy, na anajua kesho kuna maandamano. Nini itamzuia sikuje? Mwanaume juu huwezi lia juu ya shida. You look for a place you can cry without being judged. So unaenda karibu na tear gas. Hapo ndo unalilia. Juu watu wakikuona wanadhani ni tear gas, lakini wanakumbuka mambo ni ngumu. So tutamaliza maandamano aje when people have numerous reasons za kukuja. Numerous. Unalilia karibu na tear gas. Hii tear gas ni kali. Sio tear gas. Nakumbuka uko 40 hujajenga. Nakumbuka mtoto wako ule ulizaa wa kwanza ukiwa form 2. Sasa anataka akuje. Na hakuna mahali unaweza muonyesha. So frustration inakuwa. Jana mlisikia 16-year-old son killed his mother juu hajamuonyesha babake. Yani we have successfully imported American problems into our country. Hizo ni shida tunaona kwa movie, not here. But what is our government's agenda on solving these problems? So when you see me shouting one time, I have a million reasons. It's not because I hate William Ruto or anybody. It's just because I care about the future of this country. Unajua ukiwa umeelewa, umefaulu kwenyu peke yako, uko na brother 6, wewe tu ndio uko na mshahara ya 50,000. Do you know that you don't enjoy that salary? You don't. Because wanajuanga unalipangwa tarehe ngapi. Ikifika tu almost, all of a sudden your mom loves you so much, she starts calling. Kidogo kidogo brother yako, niaje? And you know our people, they are very entitled to your salary. Ukikosa kutuma inakuwa sasa shida. Huyu ni nini? Umetembea na yeye mkuu hapa sasa, nadhani hiyo itaisha tu. Itaisha kufangana. Wivu inakuwa mingi. Na si ati nikupenda kwako, ni ndugu yako, ni vile hana. So when everybody thrives and they start doing well, you can even enjoy your money. Because huyu aniombi ya uji, huyu ako na fare yake, huyu amekula. Hii pesa ningemenunua nayo ndizi hapa, ningeenda nikae chini, nichome nya. Lakini kwa sababu naelewa hatuna, inabidi ile siku nimepora mtu nikakuja nayo, inabidi tukule wote. It's because I know we have a problem. You understand? Another issue I want to address. When we say one term, it is in our democratic right to say one term. Na vile Sifuna anasema, huyu jamaa ameniambia
at Sifuna is making noise in the streets. Sifuna alituambia yeye ndiye akona marking scheme. Yeah? 10-point agenda. Na Ruto ametuambia tusimtoe saa hii, tungoje the democratic time ya kumtoa. Lakini tunauliza, sasa unanipea watu wakiona. Sasa watanimaliza. Hata ukula ndizi. Tutaita ingine. So Sifuna anasema if we give you time mpaka 2027, give us a guarantee that we will get to 2027. Sasa hii ukienda kulonj soko, how beneficial is that market to Albert Ojwang? Because for a market to be beneficial, people have to be left alive to enjoy those markets. What is the value of building a road and the people who are supposed to use that road, you are killing them when they are young? Boniface Kariuki atafaidika aje na ile barabara duo carriage yenye unataka kujenga pale? How is it going to help Boniface? How is that road going to help Bridget Njoki? How is that road going to help the Onyango brothers who are pulled out of their mother's house in Nyalenda? They were clobbered to death. So even before we talk about 2027, do we have a guarantee that we will get there? That's why Sifuna alisema, before we even think of expanding JKIA, can we first respect human life? That is the first thing. But if we have a government that has decided to become a terrorist unit against its own people, Corona iliua watu 80. Corona vile tulikuwa tunaiogopa hadi tulijifungia kwa nyumba. Kuna mtu aliishi ushago miezi 10. Iliua watu wangapi? 80. Al-Shabaab from 2013 mpaka leo imeua watu 197. Watu 152 walikufa Garissa University. Serikali ya William Ruto from 2022 mpaka leo polisi imeua watu 601. So between Al-Shabaab na serikali ya Ruto, which one is the most dangerous thing? Yeah? Hasa sisi tukisema one term, tuko na makosa. Tunasema one term ndo hadi wale wanaimba two term wakuwe na nafasi ya kuishi. Because risasi yenye lipiga Bridget Njoki, wanasema it was a stray bullet. Labda baba ya Bridget anasemanga two term. But the bullet could not identify whether baba ya huyu ni two term ama one term. It just came na ikaua mtu. Siku ingine unaweza kuwa tu wewe ni mtu wa two term, una mambo mingi. Sisi watu wa one term tuko maandamano. Wewe ni mwerevu sana, sisi ni wajinga tunaandamana. Wewe unaenda kazi. Wakati tunapita hivi katikati ya maandamano uende kazi, tia gas kanista kwa jicho. Haya, umefaidika aje na hiyo two term? Haya, Ruto anatuuliza, why are we telling him to go home when we did not tell Kibaki to go home? We left Uhuru to finish his 10 years. Why just him? Ruto amesahau yeye kabisa. William Ruto alisimama juu ya gari akasema Kibaki must quit State House. I'm using his exact words. Maneno ya Ruto wanga si paraphrase, I use the exact words. I usually listen to what he says. Ni reason gani Ruto alikuwa nayo that time ya kusema Kibaki has to quit State House? Because the same reasons why Kibaki was to quit are the same reasons we are mentioning today. Hatuwezi sema it's only Ruto who is having a bad time in office. Kibaki had the most harrowing time in office. One, he was older in age. He was not younger. So Ruto akona age advantage. Two, he came to office when he's on a wheelchair, a sprain in the neck, mkono imevunjika.
Uende ukae chini. Kama unadhani wewe tu ndo unakunywanga pombe. Some people think they are pioneers of drinking. Hakuna mahali utakunywa upewe certificate ati wewe sasa umekunywa sana pewa hii. So these are the reasons why I am saying it's in the best interest in every Kenyan to rethink, to reimagine, and settle on a candidate that can actually deliver a good country. Nikiona kijana mdogo 20 years or something akisema 2 term, I really sympathize because you don't even care how your future is gonna look like. Huyu mtu ambaye anafanya hadi elimu ikuwe inaccessible, watoto wake wote wamemaliza kusoma na amehakikisha wajukuu wake watasoma, na kama hii education yetu itaanguka, they can go to England and study there. Wanamaliza health sector because they know. Uliona ule governor mwenye alifura mapua akaenda operation South Africa. A swelling in the nose. Isaac Ruto. Wewe hata ukwe unakufa the next minute, hata ambulance ya kukutoa kwako ikufikishe pale ni ngumu. So when these public services fail, who gets affected? Hospitali ya kwenyu kama haifanyi, watakuuliza wewe ni watuta? Hapana. Hawaulizangi. If medical services are not there, they don't care whether wewe ni 2 term ama wewe ni 1 term. Sasa ukienda Mbagathi, it's not a matter of your agency. Eti wewe umevunjika mguu sasa upelekwe, hapana. Unapanga laini. Ukikufa kwa laini, sio wewe wa kwanza umekufa wakiona. Wameona wengine. Kwa maandamano. Unaona? So we need to love our country. Saa hii unakutana na mtu si Mkenya. Mtu si Mkenya na ako na audacity ya kukupiga hata kofi. Why? Because that person knows your government doesn't care about you. Unaweza uko tu Kilimani, a waiter in a hotel in Kilimani anakuwa assaulted tu na Nigeria, and that Nigerian will not go anywhere because the police will first protect the Nigerian. Why? He has dollars. Wewe as a citizen born in this country, they don't care about you. Why? You don't have dollars. Those are the things we want to say, bwana. Kuna tourist alikuja JKIA na aka cancel flight akiwa ameshuka ndege, hakuingia Kenya, alirudi hiyo masaa akarudi kwao. Kwa sababu muzigo yake haikuangaliwa. Driver wake wa taxi aliambia polisi wachana na mgeni yangu, kamfinya 100. Huyu ni mgeni akaona huyo ni polisi amefinywa 100, hajaangalia mzigo yangu, akasema hey, wacha nishuke. Juu mnaweza kuwa hivi mlifanyia Al-Shababu ako kwa hiyo hoteli yenye nataka so nifike kwa hiyo hoteli, Al-Shababu pia alikufinya 100, nilipuliwe kwa hiyo hoteli. If ndugu yangu naona sasa serikali inashika kina Boniface Mwangi inawaita terrorist. When real terrorists come, this government will not detect them. Tutajua terrorist wamekuja kama wamelipua na wameenda wachome mattress vile walichoma City 2 Hotel. Mliona? Ilikuwa Westgate ama wakasema ati ni mattress zinachomeka, ati the suspects were shot, one of them got away, we are tracing, bado wana trace mpaka leo.